Andrzej Duda and Minister of National Defense Mariusz Błaszczak. Lloyd J. Austin will also meet with Lithuanian, Estonian and Latvian officials. Also, he will visit American soldiers stationed in Lithuania. And last but not least, we will take a glance at the situation in Mexico, which is facing the huge problem of persecution of journalists on a large scale. In Mexico City, journalists protested the recent murders of 5 reporters. Share the details now. Freelance journalist Heber Lopez was murdered on the 10th of February in the city of Salina Cruz. He is one of the 5 media workers who have been murdered since the beginning of the year. It's really something regrettable, the fact that these people hated our colleagues when he was just doing his job, like you are doing right now, like we all do. In Mexico City, journalists organized vigil in front of the Mexican Ministry of the Interior in memory of the murdered. All are demanding justice. In a healthy democracy, we should have a capacity as a society to discuss any topic without any taboo. According to critics, Mexican President Andrés Manuel López Obrador has not yet made an attempt to increase the protection of journalists and combat deeply entrenched organized crime in the country. He argues that it is a result of chronic corruption and inequality. We journalists would like to find the federal and state government solidarity with the press, but we see indifference and the direct attacks in other cases. Mexico is considered to be the most dangerous country for journalists and reporters. México sigue siendo uno de los países más peligrosos. Mexico is one of the most dangerous countries to do journalism, and we are seen like that in the rest of the world. We are seen as a country that is not able, with authorities that are not able to contain these crimes and end impunity. Since year 2000, as many as 145 of them have been murdered. And for more, always visit tvpworld.com. Stay tuned. This is TVP World. The press center And now, to the Today, I approve several steps including ties to Moscow spies have increased their presence in Ukraine in recent weeks, the media reported. This raised concerns that Russia could try to engineer a pretext for an invasion. More about the group in our report. Russian mercenaries from the Wagner Group with ties to Moscow spies have increased their presence in Ukraine in recent weeks. In fact, they're working together with the Russian Ministry of Defense and the GRU and are used in operations for which Moscow does not want to take direct responsibility. This has led to fears among some NATO members that Russia could try to engineer a pretext for an invasion. Russia could also use the mercenaries to sow discord and paralyze Ukraine through targeted assassinations and the use of specialized weaponry. The United States has warned again that Russia could stage a false flag operation inside Ukraine to justify an invasion. The Russian representative to the European Union, Vladimir Chisov, announced that Russia would respond if its citizens died anywhere. We will not invade Ukraine unless we are provoked to do that. If the Ukrainians launch an attack against Russia, you shouldn't be surprised if we counterattack. Or if they start blatantly killing Russian citizens anywhere, Donbas or wherever. Szczyt zachorowań w 5. fali pandemii koronawirusa mamy już za sobą. Od dziś obowiązuje krótsza izolacja. Tydzień zamiast 10 dni od momentu wykonania testu. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości o to, co dziś w programie.
Polska ofensywa dyplomatyczna w sprawie Ukrainy. Z przekonaniem chcę powiedzieć, że obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. Jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest dyplomacja. Umowa podpisana, czyli początek budowy polskiej energetyki jądrowej. Rozmawialiśmy o, po pierwsze, możliwościach współpracy firm polskich i amerykańskich. Skandal na igrzyskach. Rosjanka na dopingu dopuszczona do olimpijskiej rywalizacji. Wciąż mamy problem w rosyjskim sporcie. Takie osoby, które podają środki dopingujące osobom małoletnim, ich miejsce jest w więzieniu. Najbliższe dni, a może nawet i godziny mogą zdecydować o tym, czy Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę. Dziś w związku z kryzysem odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, który razem z polskim rządem cały czas prowadzi ofensywę dyplomatyczną mającą na celu uniknięcie konfliktu zbrojnego. Adrian Borecki. Polska przygotowana jest na każdy scenariusz, tak zapewnia prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej, w której udział wzięły najważniejsze osoby w państwie. Odpowiednie środki są zabezpieczone, także chcę wszystkich uspokoić. Polska spokojnie i konsekwentnie przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą wystąpić. Z przekonaniem chcę powiedzieć, że obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. Posiedzenie było objęte klauzulą tajności. Wiemy jednak, że omawiano m.in. kwestię przyjmowania uchodźców z Ukrainy, którzy mogą szukać schronienia przed wojną. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez wojewodów skierował takie zapytania do samorządów z pytaniem o potencjalną bazę noclegową, w której takie osoby, które z terenu Ukrainy miałyby się przemieszczać w kierunku Unii Europejskiej, z której tej bazy mogłyby skorzystać. Więc te przygotowania w tym zakresie w tej chwili są prowadzone. Prezydent podkreślał, jak ważna jest międzynarodowa jedność i wspólne, zdecydowane stanowisko wobec agresywnej polityki Putina. W ten sposób można skutecznie zablokować plany rosyjskiego satrapy. Musimy czynić wszystko, żeby Ukraina zachowała suwerenność. To znaczy, że nie może być tak, że ktokolwiek narzuca Ukrainie, czy Ukraina może należeć do określonych organizacji międzynarodowych, czy nie może należeć. Dlatego cały czas trwa polska ofensywa dyplomatyczna. Dziś prezydent o sytuacji wokół Ukrainy rozmawiał z wybranym na drugą kadencję prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Wcześniej powrócono do formuły Trójkąta Weimarskiego oraz uruchomiono nowe inicjatywy. Trójkąt lubelski, co jest wspólną inicjatywą rządów Polski, Litwy i Ukrainy. No i jest ostatnio coś, co się pojawiło jako bardzo interesująca inicjatywa. Trójkąt Londyn, Warszawa, Kijów. Mamy po prostu wyjątkowy moment, sytuację niezwykle niebezpieczną, która wymaga działań konsolidacyjnych również i kontaktów międzynarodowych, które pan prezydent, rząd w tej chwili podejmują. Jutro w Brukseli w siedzibie NATO minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak będzie rozmawiał z ministrami obrony państw sojuszu. Z kolei w piątek do Warszawy przyjedzie sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin, który spotka się z ministrem Błaszczakiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Oprócz o sytuacji wokół Ukrainy rozmowy będą również o modernizacji polskiej armii w oparciu o amerykański sprzęt oraz o obecności żołnierzy US Army w naszym kraju. Adrian Borecki, Wiadomości. Część rosyjskich wojsk z baz zlokalizowanych pod granicą z Ukrainą wraca do swoich garnizonów, podają rosyjskie agencje informacyjne. Tymczasem szef NATO ostrzega, ruch wojsk sugeruje raczej przygotowanie do ataku niż wycofanie. W Kijowie jest nasz korespondent Tomasz Jędruchów. Tomku, jak do tej informacji odnosi się ukraiński rząd? No, początkowo można było wyczuć optymizm, ale sytuacja bardzo szybko wróciła do normy. Minister spraw zagranicznych powiedział wyraźnie, nie wierzymy w słowne zapewnienia Rosjan. Atmosferę nie poprawia również sytuacja w cyberprzestrzeni. Dzisiaj ataki hakerów doprowadziły do zablokowania strony internetowej Ministerstwa Obrony oraz Sił Zbrojnych oraz witryn dwóch państwowych banków. Służby nie mają wątpliwości, to kolejna odsłona cyberwojny. Spotkanie polskiego i rosyjskiego szefa dyplomacji było okazją do przekonania się, w jak bezwzględny sposób Moskwa traktuje Ukrainę czy Gruzję. Na pytanie telewizji polskiej, dlaczego Rosja próbuje siłą podporządkować sobie kraje dawnego bloku wschodniego, a nie uznaje ich suwerenności, szef rosyjskiej dyplomacji odpowiedział zgodnie z kremlowską wizją świata.
W tych krajach władze z zewnątrz sprawują zachodnie elity, które wbrew woli mieszkańców chcą ich oderwać od Rosji. Tak było z Gruzją, która rozpoczęła wrogie działania wobec nas. Tak było z Ukrainą. Przecież Majdanem sterowała Unia Europejska, doprowadzając do rozlewu krwi. Dlatego mieszkańcy Krymu odmówili posłuszeństwa bandytom rządzącym na Ukrainie. Ale wbrew temu, co twierdzi szef rosyjskiego MSZ, Gruzini czy Ukraińcy nie bez przyczyny wiążą swoją przyszłość z Zachodem. Europa zyskała na latach pokoju więcej niż można było oczekiwać. Polska od 1989 roku zdołała powiększyć swój PKB trzykrotnie. To są fakty. Dlatego kraje byłego ZSRR chcą integracji z Zachodem, nawet za cenę konfrontacji z Rosją. Ukraińcy wiedzą, jak zarabiają Polacy, wiedzą, jak się zarabia na Ukrainie. Tu nie trzeba żadnych innych dowodów na to, żeby wykazać, bycie po której stronie oznacza rzeczywisty progres, rzeczywisty dostatek. Dlatego Polska broni wolnego wyboru Ukraińców i suwerenności Kijowa. Minister Zbigniew Rau jasno wyartykułował swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że nie ma zgody na to, aby Rosja decydowała, kto ma być w NATO, a kto nie. I także nie zgadza się na inwazję Rosji na Ukrainę. I proponuje dialog, choć Moskwa ani myśli o deeskalacji. Niższa Izba rosyjskiego parlamentu zwróciła się do Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy, samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej. Donieck i Ługańsk to część Ukrainy i Rosja znów próbuje pogwałcić prawo międzynarodowe. Takie działania stanowią długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie. Równie groźne jest dobijanie targu z Kremlem, a właśnie to robią Niemcy. Dziś w Moskwie kanclerz Olaf Scholz i prezydent Władimir Putin zgodnie przekonywali, że Nord Stream 2 scementuje bezpieczeństwo w Europie. Polski rząd ostrzegał, że ten deal uzależni Europę od rosyjskiego gazu i rozzuchwali Putina. W zeszłym roku, jak prezydent Biden godził się na to, żeby Rosja i Niemcy dokończyły Nord Stream 2, Polacy, Polska mieli rację w kwestii Ukrainy, w kwestii nieprzewidywalności prezydenta Putina. Teraz, w czasie ofensywy dyplomatycznej polskich władz w obronie bezpieczeństwa w naszym regionie, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyjechał z grupą senatorów Platformy Obywatelskiej do Miami, co miało rozzłościć nawet szefa PO Donalda Tuska. Z kolei grupa parlamentarzystów z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim leci jutro do Kijowa. Wyrazić swoją oczywiście solidarność i wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Takiego wsparcia Ukraina potrzebuje teraz najbardziej. Marcin Szewczak, Wiadomości. NATO rozważa kolejne wzmocnienie wschodniej flanki. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował o możliwym zwiększeniu liczby wojsk w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce już od kilkunastu dni lądują kolejni amerykańscy żołnierze. Konrad Wąż. To już 13. dzień operacji przerzucania amerykańskich żołnierzy do Polski. Miała się ona zakończyć wczoraj, ale w ostatniej chwili zapadła decyzja o zwiększeniu kontyngentu o kolejne 3000 żołnierzy. Lądują tu, na lotnisku w Jasiące pod Rzeszowem. Mają pomóc Amerykanom opuszczającym Ukrainę w razie agresji Rosji i wzmocnić wschodnią flankę NATO. To dobrze, że Amerykanie tutaj... Bardzo dobrze. Boimy się. Nie mogę mówić, naprawdę. Pierwsza taka myśl, jaka była, kiedy usłyszałem, że będą lądować tutaj wojska amerykańskie, to jednak przyszło mi na myśl, że możemy się czuć troszkę bezpieczniej. Tylko w ciągu ostatnich dni samoloty i śmigłowce z amerykańskimi żołnierzami i sprzętem wojskowym lądowały w Polsce kilkanaście razy. Operacja potrwa jeszcze prawdopodobnie około tygodnia. Wtedy w naszym kraju, łącznie z rotacyjnie stacjonującymi blisko 5000 żołnierzy, przebywać będzie łącznie blisko 10 000 amerykańskich żołnierzy. To jest wzmocnienie również wschodu Rzeczypospolitej i tych terenów, gdzie żołnierze amerykańscy do tej pory nie byli obecni, czyli południowo-wschodnia część Polski. Na razie stacjonują tu, w bazie wojskowej w Mielcu. To żołnierze 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Ich liczba rośnie z każdym lądującym w Jasiące samolotem. Rośnie też liczba wojskowych namiotów. Już stoi ich około 200.
Amerykanie gromadzą też ciężki sprzęt, m.in. pojazdy Humvee, czyli opancerzone Hammery, czy śmigłowce Black Hawk i Chinook. Powstaną także nowe bazy w pobliżu granicy z Ukrainą. Nieoficjalnie mówi się o Jasionce, Mielcu i Nowej Dębie. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, to, że oni są tutaj obecni i to jest wyraźny sygnał dla Putina, że atak na Polskę jest atakiem na sojusz NATO, atakiem na Stany Zjednoczone. Więcej żołnierzy i pieniędzy będzie też mieć polska armia. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zakończyliśmy uzgodnienia międzyresortowe ustawy o obronie ojczyzny. Skierowałem najważniejszą regulację dotyczącą sił zbrojnych RP pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dzięki ustawie znacznie zwiększymy liczebność sił zbrojnych RP i wydatki na obronność. Docelowo naszą armię ma tworzyć 300 000 żołnierzy, w tym 50 000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Resort obrony chce też dać szansę na solidne przeszkolenie wojskowe ochotnikom. Będzie to służba 12-miesięczna, 28 dni szkolenia podstawowego, no i później 11 miesięcy szkolenia zasadniczego. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało też pierwszą z przewidzianych na ten rok umów na dostawę rozpoznawczych bezzałogowców Fly Eye. Na działania Rosji reaguje też NATO. Jutro spotkanie ministrów obrony państw sojuszu, na którym prawdopodobnie zapadnie decyzja o zwiększeniu liczby wojsk w Europie Środkowo-Wschodniej. Konrad Wąż, Wiadomości. Rozmowy w Nowym Jorku z przedstawicielami amerykańskiego biznesu o współpracy gospodarczej, ale też o wpływie na inwestycje w obliczu możliwej wojny na Ukrainie. Zdominowały drugi dzień wizyty wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu jest Rafał Stańczyk. Czego dokładnie dotyczyły dzisiejsze spotkania? Nowojorska giełda, czyli amerykańskie i światowe centrum finansowe, dziś w barwach biało-czerwonych. Wicepremier Jacek Sasin rozmawiał z zarządem giełdy, rozmawiał też z amerykańskimi biznesmenami, między innymi o inwestowaniu w przemysł energetyczny. To była kontynuacja wczorajszych rozmów w Waszyngtonie. Inwestorzy nie kryli, że sytuacja na Ukrainie budzi ich obawy. Tam, gdzie jest możliwość wojny, tam często nie ma pieniędzy i nie ma inwestycji. Ale polski wicepremier przekonywał, że silna pozycja Polski w NATO, a także wojska amerykańskie w naszym kraju to najlepszy dowód na to, że Polska cały czas jest najlepszym miejscem do inwestowania. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wzrostami. Jedna z głównych notowanych tu spółek, KGHM, urosła o ponad 2%. To dowód, że inwestorzy pozytywnie przyjęli rozmowy, które toczyły się w ostatnich godzinach w Stanach Zjednoczonych, także na tamtejszej giełdzie. Rozmawialiśmy o, po pierwsze, możliwościach współpracy firm polskich i amerykańskich. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy obu giełd. Efektem spotkania jest podpisanie umowy na kupno przez KGHM 6 niewielkich elektrowni atomowych. To jest jedna z najbezpieczniejszych technologii jądrowych, która, a właściwie można zaryzykować stwierdzenie, najbezpieczniejsza, która w tej chwili funkcjonuje. To tak zwane małe reaktory modułowe. Nie będą one alternatywą dla dużej elektrowni, ale jej uzupełnieniem, bo powstaną szybciej i będą tańsze. Koszt reaktorów SMR to jest mniej więcej 1,5 do 2 miliardów złotych za sztukę w porównaniu do 20, 25 czy 30 miliardów w zależności od technologii za całą elektrownię jądrową. Paradoksalnie to, co kiedyś było korzyścią dla polskich firm energetycznych, czyli posiadanie kopalni węgla, teraz przeszkadza w pozyskiwaniu kapitału na rozwój. Dlatego Ministerstwo Aktywów Państwowych chce wydzielić biznes węglowy z polskich spółek i przenieść do osobnego podmiotu. Spółki energetyczne będą mogły pozyskiwać finansowanie również ze strony podmiotów finansowych, podmiotów amerykańskich. Chcemy, żeby tak było. Mamy nadzieję, że ta informacja, która była bardzo dobrze przyjęta, będzie też zachętą do tego, żeby do takich inwestycji dochodziło. Przed Polską lata ogromnych inwestycji w zmianę miksu energetycznego. W tym procesie Polska nie musi szukać światowych partnerów, tylko wybrać z kolejki chętnych. Dzisiaj mamy do dyspozycji kilka technologii, bo dzisiaj takie nowoczesne technologie oferują Amerykanie, Koreańczycy,
oferują Francuzi. Budowa nowych źródeł energii jest koniecznością, co pokazuje obecny kryzys energetyczny i rosnące koszty praw do emisji CO2. Polska wprawdzie zarabia na sprzedaży darmowych uprawnień, ale dla bilansu zysków i strat to niewielkie kwoty. Znacznie więcej państwo i państwowe firmy muszą wydawać na kupno zielonych certyfikatów. Część wpływa do budżetu, ale to jest niewystarczające. Znaczy polskie elektrownie muszą kupować i to kupować na giełdzie w Lipsku, na spekulacyjnym rynku, gdzie są różnego rodzaju, cała światowa finansjera na tej giełdzie siedzi i spekuluje. W ostatnim czasie w debacie publicznej toczy się spór o udział praw do emisji CO2 w koszcie produkcji prądu. Niezależnie od tego, faktem jest, że zgodnie z polityką klimatyczną Brukseli w najbliższych latach zielonych certyfikatów ma na rynku być coraz mniej i mają być coraz droższe. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie Wiadomości. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Politycy totalnej opozycji znów krytykują Polaków. Udało się uniknąć najgorszego inflacyjnego scenariusza. Tak ekonomiści oceniają dane o tempie wzrostu cen za styczeń. Inflacja wyniosła 9,2%, choć wielu ekspertów prognozowało dwucyfrowy wynik. Zadziałała pierwsza tarcza antyinflacyjna, a druga, która weszła w życie z początkiem lutego, powinna wyhamować wzrost cen. Damian Diaz. To nie był łatwy początek roku dla wielu Polaków. Wszystko drogie jest, no jest to jeszcze to i gaz, i światło, wszystko drożeje, i jedzenie, no wszystko. Ale podobne problemy jak pani Krystyna mają teraz mieszkańcy nawet najbardziej rozwiniętych państw świata, takich jak Stany Zjednoczone. W ciągu tygodnia moje ulubione mleko bardzo podrożało. Nie jeżdżę samochodem, ale mój przyjaciel zadzwonił, że nie przyjedzie do mnie do miasta, bo ceny benzyny tak mocno skoczyły. Zauważyłam, że wszystkie pieniądze, które kiedyś miałam na rozrywkę, teraz idą na żywność. Nie wychodzę już z przyjaciółmi, nie chodzę na koncerty. W styczniu inflacja w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,5%, a to najwyższy poziom od 40 lat. W Polsce tempo wzrostu cen było najwyższe od ponad 20 lat i wyniosło 9,2%. To minimalnie mniej niż średnia prognoz ekspertów, ale niektórzy ekonomiści spodziewali się nawet 10% inflacji. To jest informacja, która oczywiście jest lepsza od tych negatywnych scenariuszy. Widać już pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej. Styczeń był pierwszym pełnym miesiącem, w którym obowiązywały obniżki podatków na energię elektryczną, gaz i paliwa. Wydaje się, że na pewno ten efekt pierwszej tarczy inflacyjnej widzimy w dzisiejszych notowaniach, że gdyby nie pierwsza tarcza inflacyjna, to dzisiaj ten wynik pewnie byłby dwucyfrowy. Prawie 10% inflację mają Czechy, w których do tej pory ceny rosły wolniej niż w Polsce. Z jeszcze większym problemem borykają się Litwa i Estonia, w których inflacja jest najwyższa w całej Unii Europejskiej, a jednocześnie nie mogą prowadzić własnej polityki pieniężnej, bo ich walutą jest euro. Tymczasem Narodowy Bank Polski przeciwdziała utrwaleniu się podwyższonej inflacji, podnosząc stopy procentowe. Będziemy robili wszystko, żeby zdusić inflację. Będziemy robić wszystko, żeby umocnić złotego. Dodatkowo na początku tego miesiąca weszła w życie druga tarcza antyinflacyjna, która spowodowała wyraźne obniżki cen paliw i ulgę w codziennych zakupach podstawowych produktów żywnościowych. To dlatego ekonomiści oceniają, że najgorsze mamy już za sobą. To jest prawdopodobnie najwyższy odczyt, jaki zobaczymy w ogóle w tym cyklu. Czyli te 9,2% to jest najwyższy odczyt i inflacja będzie już spadała. Główne przyczyny podwyższonej inflacji to kryzys na rynku energii, polityka klimatyczna Unii Europejskiej i problemy z globalnymi dostawami towarów. Jednak wzrost cen to także efekt uboczny wyjątkowo mocnego wychodzenia polskiej gospodarki z pandemii. Według Eurostatu PKB Polski w ostatnim kwartale ubiegłego roku urósł aż o 7,7%, a to zdecydowanie najszybsze tempo rozwoju w Unii Europejskiej. Polska gospodarka przez 30 lat rozwinęła się, wzrosła 9-krotnie, co jest drugim wynikiem na całym świecie. Więc musimy być z tego dumni i również poprzedni rok, jak i prognozy na ten pokazują, że następne 30 lat będzie jeszcze lepsze. Według krajowej metodologii wzrost PKB w końcówce ubiegłego roku wyniósł 7,3% w ujęciu rocznym. Damian Diaz, Wiadomości. Przedstawiciele pseudoelity po raz kolejny wyrażają swoją pogardę dla Polaków. Do wulgarności i agresji tym razem dochodzi poniżanie zwykłych ludzi przez lewicową publicystkę. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Ten hejt nakręcają także politycy totalnej opozycji. Maciej Sawicki.
Kobiety po prostu są zmuszane do rodzenia dzieci. Wieprzowe karki czy skrzywione ryje. Tak w swoim artykule Polaków obraża i poniża Kinga Dunin, współzałożycielka Partii Zielonych, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Polska, ogólnie rzecz biorąc, składa się z Polaków. Czy Polacy są tacy okropni, bo mieszkają w Polsce? Te ich skrzywione ryje, wieprzowe karki. Czy też Polska jest nie do zniesienia, bo ją zamieszkują Polacy? Niech ktoś spróbuje coś powiedzieć o jakiejkolwiek mniejszości, zwłaszcza seksualnej. No, święta obraza, procesy, banicja, tak, skazanie na niebyt społeczny, na jakiś margines. A tu wolno wszystko. Na większość, na Polaków, na naród można wylewać się. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called on the country's people to fly flags and Mexico is Hello and welcome to World Today. The United Arab Emirates and Turkey have competed for regional influence since Arab uprisings erupted a decade ago, a conflict which saw them backing different sides in Libya's civil war and extended to disputes from the eastern Mediterranean to the Gulf. However, Turkish President Erdogan arrived in the United Arab Emirates on Monday as the countries pivot toward economic cooperation. Take a look. Turkey and the United Arab Emirates have signed 13 cooperation agreements in various sectors, including investment and defense. The agreements were signed during Turkish President Tayyip Erdogan's visit to the UAE, which was the first in a decade. During this visit, we aim to develop the momentum we have captured with the United Arab Emirates and to take the necessary steps for ties to go back to the level they deserve. The trip signals a further thaw in relations long strained over the two nations' approaches to Islamists in the wake of the 2011 Arab Spring. The two countries are now mending their relationship despite competing for regional influence. Less than a month ago, the central banks of these countries signed a currency exchange agreement worth nearly $5 billion. Turkey can now tap the foreign currency to bolster its reserves, which on a net basis are at a two-decade low. This agreement demonstrates the two central banks' commitment to deepen bilateral trade in local currencies in order to advance economic and financial relations between our countries.
In addition, the UAE and Turkey signed a joint statement on starting negotiations for a bilateral trade and investment deal, known as a Comprehensive Economic Partnership Agreement. Turkey and the United Arab Emirates have signed 13 cooperation agreements in various sectors, including investment and defense. Both countries have competed for regional influence since Arab uprisings erupted a decade ago. To talk about this surprising cooperation, I am joined by Adam Michalski from the Center for Eastern Studies. Hello, sir. Thank you for joining me. Thank you for having me. So before we start talking about the reconciliation, why were those two countries at conflict? What happened? Well, I mean, as you pointed out, we have to kind of look back about 10 years backwards in order to be able to reconstruct what's been happening over this last decade. And the Arab Spring was, I think, one of those points where I think the relations between Turkey and the Arab world have begun to go very much south and have become extremely sour because of that. And one of the main reasons for that was, of course, the Arab Spring was a golden opportunity for Turkey to realize its regional ambitions at the time. There was always a talk about the Turkish model as this kind of opportunity to present Turkey as one of those leading regional countries that could position itself as a role model for those countries that were revolting at the time as part of the Arab Spring. And so this type of Turkish ambition that aimed to reconstruct the Middle East by effectively promoting Turkish interests, by positioning itself as this ideal candidate to be imitated by them, was something that Turkey wanted to very much kind of inject into the way the Middle East was structured at the same time. Particularly when it came to the case of Egypt, where we've seen one dictatorship being abolished, we've seen Mr. Morsi come into power, being elected as part of the Muslim Brotherhood, pointing at Turkey as this role model that could effectively serve as this guiding principle for all other countries like Syria and Libya at the time. So Turkey was very much interested as part of the Arab Spring to play a fundamental role within the transformation of that region. Of course, seeing some positives and opportunities in terms of being able to establish economic trade partnerships with those newly elected governmental parliamentary systems, and of course to sign political agreements that would further strengthen its soft power within the region. The problem was that not everybody liked what Turkey was doing, and part of that problem was the Gulf state countries, which were, first of all, monarchies, very much vertically structured in terms of the authority that was there. And what they saw Turkey promoting as this bottom-up revolt, those democratic systems, was for them, of course, something that they were completely afraid of, and they didn't want to see any type of restructuring of the Middle East in according to that principle. But they also didn't want to see that principle coming into their own states and removing them from power. So the Gulf state countries were extremely wary of what Turkey was doing over there. And I think 2011 is the time when we see this kind of conflict becoming very visible, especially with the protests in Bahrain in 2011, where the Arab Spring literally comes knocking down to the door of the Gulf country states, and the Arab Emirates and Saudis really kind of freak out that they might be next in line after Bashar al-Assad and Muammar Gaddafi, and that was something to be wary. And I think this is definitely the starting point. We've seen that later on evolve. In 2016, for example, we see that there is a coup happening in Turkey. Turkey becomes also very wary that this time the Arab Spring has come knocking to its doors or something like that, and it sees the Arab Emirates as kind of backing this coup. So we see this kind of patterns of amity boiling even further because of different misunderstandings and different interests. We see that this conflict becomes even more embattled within regional competitions between Turkey and the Emirates. We also see aspects like in 2017, the blocking of Qatar economically, where Turkey intervenes as a means of helping, and that, of course, continues to really sour the relations between Turkey and the Gulf states.
So definitely the catalyst is the Arab Spring, but there's been also a couple of other things that have led to this relationship. But now, after 13 years, President Erdogan came to United Arab Emirates and they signed 13 cooperation agreements. What exactly are these agreements? I mean, these agreements are actually part of a much longer series of agreements that we've seen being signed in, I believe, November last year when Mohammed bin Zayed has visited Turkey. These agreements basically are cooperation partnerships. They started off with things like anti-terrorism, investments, development, trade. But right now in the current partnerships, where the one that we're talking about, we also see that being expanded to things like healthcare, climate change, industry cooperation, culture, agriculture. So we're kind of seeing a much bigger broadening of this cooperation partnership that has, well, kind of sprung up out of nowhere at this stage. But of course, there is a very good reason why it has taken place like this. Now, how is Turkey benefiting from these agreements? Well, we have to understand Turkey's position at this stage. Turkey is finding itself in possibly one of its worst economic crises at this stage. And this is definitely hurting Turkish investments, the Turkish economy. And President Recep Tayyip Erdogan really is searching right now for other channels of investment that he can pour into his country. So any form of an agreement, a trade agreement, any form of investment in Turkey is more than welcome. And I think this is one of those very big leitmotifs behind this kind of radical reset of relations, because Erdogan is very much interested in what Saudi Arabia can offer, particularly that Saudi Arabia and the United Arab Emirates have always been very big investors within Turkey prior to all the conflicts in the Middle East, prior to the Arab Spring. So Erdogan is essentially trying to bring this capital back to Turkey to kind of entice this trade. We've seen already a $10 billion trade agreement inked between both of these countries last year. We now also have seen in January a $5 billion swap deal. So there's definitely cash to be made, and I think that Erdogan smells even more cash on the table. And of course, the Emirates are also very much interested, because the Turkish economy, because of its weak lira, means that it's very cheap to invest in Turkey. So they also have a piece of the cake that they could grab from that. Sir, unfortunately, that's all we have time for. Thank you very much for your time and insights. Thank you very much. And that's all for now. World Today will be back tomorrow with more news and stories from all over the world. Thank you for watching TVP World, and stay with us for more news and comments. Hello everyone, I'm Ela Beszwe, you're watching TVP World, and it's time to connect with Vilnius. And today we'll talk about the ongoing Russia-made conflict in Ukraine. Is the war with Russia really possible? We will ask about it our guest, political analyst from Eastern Europe Studies Center, Jurgis Vedrickas. Welcome. Hello, thank you for having me. Thank you for joining us. As German Chancellor Olaf Scholz flew into Moscow for talks with President Vladimir Putin, Russia's southern military district said that its forces have started withdrawing from Crimea and returning to their bases after completing drills on the peninsula, which Russia seized from Ukraine. And just yesterday, Pentagon spokesman John Kirby has informed that Russian leader Vladimir Putin continues to add forces along the border with Ukraine and in Belarus, even just over the course of the weekend. He's well north of 100,000 troops. Now, is there a truce somewhere in between, or is it just another form of a game of chicken? It's difficult to say. In the end, Russia does not really have any losing cards, in the short term at least. It can say whatever it wants, and it can say whatever it wants, and it can do whatever it wants to do. And the consequences, well, the consequences are likely to be positive for it one way or another. It can actually gain more, despite later on the sanctions and whatnot, given its big war coffer. What can it gain? It's difficult to say. It's most likely somewhere in between. What can it gain?
We can start with the massive damage the Ukrainian economy takes from this whole process. I mean, there's so much uncertainty, and probably it's the uncertainty that's the most damaging, perhaps even more than the actual prospect of war. If we actually knew specifically what's going to happen, it would perhaps be a little bit easier to mitigate it. But then you mentioned losses. So what about what Russia would be gaining from all this chaos? Well, damaging the political structure of Ukraine, causing losses for it, undermining Kyiv in any way possible, also making the Ukrainians feel alone when you have situations where they perhaps don't receive as much support as they want, or perhaps when you have the United States and other countries withdrawing diplomats and proclaiming that, okay, 48 hours and something's going to happen. So it frays and tugs at, the Ukrainians' nerves, you could even say, and it's the typical Russian prodding, poking, and trying to make something happen. Up until now, we had mostly Western leaders saying that diplomacy is the way to go, and now we hear those voices from the Kremlin as well. Why do you think now Russia wants to opt for a diplomatic solution, or again, is it just part of the game? It's difficult to say until the exercises actually conclude. Still a few days left, so we'll see how that develops. At the same time, of course, it could be a drawing down, but in that case, it's uncertain what exactly the Kremlin wanted to achieve. And there is a multitude of various scenarios, various options for where it could have gone. It could be as much as wanting to perhaps draw attention away from whatever Beijing might be doing. Who knows? It's very difficult at this point to say. We've been informed that Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was the one who urged President Vladimir Putin to continue talks on resolving the standoff with Western powers over Ukraine. And why is that? Usually we know that whatever is the decision, it's Putin's decision. Why would Putin want to hide behind his foreign minister? It's actually a good question. Perhaps it's an indication that he wants to retain that sort of perspective of strength. That, Putin is the one who wants to be assertive, and he's being advised by, his court to perhaps, take a lighter stance. But even then, if I remember correctly, Lavrov at the same time said that, we're not going to tolerate protracted negotiations, but we should try. So perhaps it's something like that, but keeping Putin as the strong leader who is ready to do what's necessary, supposedly. So it's not that he's backing off just in case, it's that he's taking good advice from his people. I would assume that's the sort of image they're trying to present. Mm-hmm. You mentioned diplomats being pulled out of Ukraine. We also have different governments. Over a dozen governments have advised their citizens to leave Ukraine. Among them is, for example, Germany. And now we have the German Chancellor going to Kyiv, then to Moscow, wishing for de-escalation, saying that the peace is still possible. But isn't that like a sort of a mixed message, mixed signals that on one hand they're saying it's all right, we're going to talk about it, and they're advising their citizens to leave Ukraine? What would you say about that? I mean, in the end, you have to advise the citizens ahead of time. As a head of state, you have a few more options of, making moves and ensuring your own safety if something actually does happen. For citizens, they do need some warning, and you don't want congestion at the airports, at the borders and whatnot. So it's a little bit different depending on who we're talking about. Do you think that peace is actually an option? I mean, I certainly hope so. And it's increasingly looking like there will be peace. It's unclear what Russia exactly sought to achieve if it withdraws without doing anything, especially because when it comes down to it, it was still expensive what they did.
and they withdrew troops all the way from the Far East. They had their elite troops also deployed nearby, and I believe they still haven't been withdrawn, actually. So it's been expensive. And it is a question of whether it was worth doing something like this just to, you know, tug at Ukraine and try to destabilize things. So things can still change over the next few days. And now we have NATO reinforcing the eastern flank as well. Even Germany is sending troops to Lithuania, for example. Do you think this is also a signal that the NATO allies are preparing for the worst-case scenario, or are they trying to scare Russia off? It's a matter of signaling. You have to show that we are ready, we are taking this very seriously, and you know we're increasing our readiness, so don't try to do anything funny, so to say. And at the same time, this is sort of the long-term losses that such behavior by the Kremlin incurs. Because as much as you have, you know, pro-Russian figures, organizations and whatnot in the West, it becomes increasingly difficult to argue against more assertive posture when Russia keeps on doing things like this. So once again, it's curious if Russia withdraws without having actually done something more than it has. On one hand, NATO is signaling that we're strong. NATO allies are not going to be just victims in case of anything. They're just going to stand there, flex their muscles. But on the other hand, Russia did ask for de-escalation and from troops from the eastern flank for the number of troops of the eastern flank to be smaller. And now the exact opposite is happening. Do you think this might cause some sort of Russian reaction? It's very possible. Russia really enjoys playing the part of the victim that, hey, you know, we're being oppressed and they're surrounding us despite only a fraction of their being shared border. So it's that sort of thing that they want to present themselves in a positive light, as every government does. And it's an important element, both in terms of foreign policy, portraying yourself to other people's and to your own, that, you know, you can create this almost siege mentality that, hey, it's the world against us. On one hand, they are portraying themselves as the victims. On the other hand, they want to show how strong they are. And now, where do we find logic in that? We know it's a game they're playing, but what effect is it supposed to cause? In this respect, there's a saying I've become quite fond of, is that you can't quite understand Russia with common sense. I'm paraphrasing, it's a saying in Russian, so. But the point is that you want to maintain this sort of strong posture because Russia, of course, has those aspirations of maintaining or retaining great power status. So you want to show yourself as strong. But at the same time, it's very useful to be able to project this us versus them mentality. So at the same time, it's not that these two factors are mutually exclusive. It's more of a point that you're showing that, hey, we're strong and we're going to stand strong against, you know, all comers, is what they're trying to present. So let's end with another saying: hope for peace and prepare for war. Thank you so much for joining us today. Our guest was Jurgis Vedrickas from Eastern Europe Studies Center. Thank you so much for joining us. And for having me. Thank you for watching. Make sure to stay tuned for more news and commentaries here on TVP World. Tensions around Ukraine keep on going. Will Russia invade Ukraine? Well, we don't know this yet, but we know that the cyber attack has happened again now. It can be a very powerful weapon. Ukraine found out today
again that cyber attacks are real. The country was hit hard with a massive operation as all servers of the Ukrainian Ministry of Defense and Internal Affairs got taken down. According to experts, cyber threats are an imminent part of the so far seen hybrid war. Social unrest increases as regular citizens are afraid of their online banking, health services, or even electricity, which all might be hacked. The Ukrainian National Bank stopped working today at 3 p.m. due to a cyber attack. None of the services are working due to that ATMs in the country are out of service. For how long, it is still unknown. Moreover, the security service of Ukraine also suffered a severe blow, as it is now impossible to access the Ukrainian databases on the website. Ukraine was hit by a cyber attack, splashing a warning across government websites to be afraid and expect the worst, while Russia, which has amassed 120,000 troops on its neighbors' frontier, released pictures of more of its